song. We want that kind of innovation. We want to associate with that kind of innovation, innovativeness, so that we can push our country ahead. This is our country. East or West, home is the best. We cannot base our progress, our future on the Bazungu. It must begin with us. And Eddy Kenzo, you are coming at a time when we actually need you, and we needed you. Second step that we are going to take, Eddy, is your connectivity with the region, the East Africa. East Africa. And we are going to be our ambassador, one for Tulambule. Two, Eddy Kenzo has been appointed also for the one aspect is Tulambule. When you see Eddy Kenzo, you see Tulambule. He's the ambassador for Tulambule. Another level that he's going to do is the Twende Uganda tourism campaign. Eddy, we want to increase our visibility in the East African region. And with your connectivity into the East African region, in Kenya, in Tanzania, in Rwanda, in South Sudan, everywhere, all the 6 countries, we need to increase our visibility into the East African community. We must get the lion's share of the tourists that visit us from these countries. So, as you do Tulambule, think about the Twende Uganda campaign. Number 3, Eddy Kenzo, we're also appointing you today as also being our ambassador on Destination Uganda campaign. Destination Uganda campaign, Eddy, it is a campaign that we designed to increase our visibility in African countries, apart from the East Africa. Tulambule is for Uganda. Twende Uganda tourism campaign is for the region. And Destination Uganda tourism campaign is a campaign for the rest of African countries. You've been in Ghana. You have friends in South Africa. You have friends in all these countries of Africa, apart from the East African countries. So we want to work with you to increase our visibility in Nigeria, in Ghana, in Sierra Leone. Everyone is enjoying your songs in all these countries. So as they enjoy your songs, they should know that you are from Uganda and they should come and visit this destination in Uganda. So that's the 3rd level. Lastly, we're also appointing you as a tourism ambassador for Pearl of Africa tourism campaign. So Eddy Kenzo is going to work on the 4 fronts. 1 is Tulambule, 2 is Twende Uganda, 3 is Destination Uganda, and 4 is Pearl of Africa tourism campaign. He's going to lead us on the 4 fronts. 4 fronts. 4 fronts. So we are happy as a Minister of Tourism to have associated ourselves to a man that actually not only sells in Uganda, not only in the East Africa, not only in Africa, but in the whole world. That's the man we are appointing there, Eddy Kenzo. My brother, we know you are doing this as a voluntary work, because people were asking me, how much are you going to be pay? You are going to pay Eddy Kenzo. Eddy Kenzo, he's doing this as a Ugandan. Eddy Kenzo has been hired by very many countries. I know one time when Kenya took him, I wanted to sign him out, but the amount of money I couldn't manage. But he said, I'm coming. This time, Eddy Kenzo called me himself, when he was still even out of the country, said, I'm coming back to Uganda, but my work, I feel I should market this country. That's Eddy Kenzo. Even before this, you remember most of the accolades that you got from when he donated them to Uganda Museum. We have them in the Uganda Museum. Yeah, we have them in the Uganda Museum. So on the 4 fronts, Eddy Kenzo, he's going to help us on driving this country. My final thought and challenge to you, we need to share a story. Eddy, you need to share a story called Uganda. The only way you are going to share this story is to move into this story. You are not going to talk about CP Falls, Eddy, when you've never visited the CP Falls. You will not talk about Fort Portal as a tourism city, the cleanest city in the world, Fort Portal. You will not talk about it unless you visited Fort Portal. So we need you to visit the country and also to tell this story. And as a ministry, we shall be able to facilitate these visits. We shall be able to facilitate these visits together with UTB to make sure that we explore this country.
We have a lot has been achieved. I know a lot has been achieved in the sector and the destination and very many things are still hidden. We need to reveal this to the world. We appreciate we appreciate you always, wherever you've been going, you've been marketing this country. But this time, because wherever you could market, they would say, you market this country as who? Tell them now, I'm officially a tourism ambassador for Uganda. It is our duty and responsibility to tell our friends and the world the beautiful story about Uganda. It's my belief that Uganda will be discovered and explored even more, though through the eyes of our celebrated artist, Eddy Kenzo. It's our hope that Eddy will bring his music appeal to the beauty of Uganda and encourage more Ugandans and the people from all over the world to visit the Pearl of Africa. Olwaleero ekituleese wano tuzze okutongoza Eddy Kenzo nga ambassador wa tourism. Eddy Kenzo mumanyi ng'omuyimbi, naye ennyimba ze nyingi zimanyiddwa si mu Uganda wokka naye ne mawanga amalala mangi. Minisitule ya tourism nsanyufu nnyo okuba nti olwaleero efuna omukwano ogw'enjawulo ogw'okutunda Uganda nga tukolera wamu ne Eddy Kenzo. Eddy Kenzo olwaleero ajja gye tuli nga twatandika dda drives ez'enjawulo ze twagala atuyambeko. Twatandika kaweefube ow'okutunda eggwanga lyaffe mu kaweefube wa mirundi 4. Kaweefube asooka kwe kuba nti tutunda eggwanga lino eri bannayuganda bennyini. Oyo kaweefube twamuyita tulambule. Muwadde mujja mulaba nga tuleeta ba tourism ambassador ab'enjawulo. Abamu mulowooza nti bwe twapointinga Eddy Kenzo kitegeeza Zali is no longer tourism ambassador. No. Actually, singa kisoboka singa bannayuganda mwena tubapointinga. Kubanga everyone must get involved. Singa kisoboka, niyo olw'okuba nti mu kaweefube waffe ono twetaaga okuba nti omuntu gwe tuleesa ayina kyagattako. Okuleeta Eddy Kenzo olwaleero, Eddy Kenzo ayina following. Zali ayina following. N'abalala, Fabiola and everyone. But today, olaba level ya Eddy Kenzo ate nayo nga twagala etutwaleko mu maaso. Eggwanga lino okulitunda terisobola kubeera lya muntu omu, lisobola kubeera lyaffe ffenna. Basebo ne bannyabo, mu drives ezo nnya Eddy zagenda tuyambako embagiyita tulambule, ye drive ey'okuwagazisa bannayuganda. Si kubagazisa wabula bannayuganda to explore their country. Kuba tumanyi nti bwe munaategeera ensi yammwe mujja kusobola okugiguza abalala. Ekyokubiri, Eddy kyagenda okukolako kwe kukozesa mikwano gye ne contacts ze zonna mu region eno ya East Africa okwongera okututunda mu mawanga gano aga East Africa, okuli Uganda, of course, okuli Rwanda, okuli Burundi, okuli Kenya, okuli Tanzania, okuli South Sudan. Amawanga gano twagala okubeera nga Uganda yesinga okufuna mu byobulambuzi mu mawanga gano nga buli munnakenya bw'andyagadde okutambula talowooza ggwanga ddala lyonna wabula alowooza kujja wano. Eyo program twagise Twende Uganda Tourism Campaign. Eyo Eddy Kenzo naye agenda kubanga is going to be our flag bearer onto that. Number 3, Eddy Kenzo agenda tukulembera ku mulamu omulago bayita Destination Uganda. Destination Uganda ge maanyi ge tuteeseewo okuba nti tufuna abalambuzi okuva mu mawanga aga Africa nga Nigeria, amawanga nga Cameroon, amawanga nga Ghana, amawanga gonna aga Africa ng'ogyeko aga East Africa. Kati yo campaign twagita Destination Uganda Tourism Campaign. Kati Eddy ekyagenda tuyambako ye drive ey'okuna gye bayita Pearl of Africa Tourism Campaign. Eyo ye kubeera nti atutunda mu nsi yonna. Eddy ekyo tumanyi nti ajja kikola ng'ayita mu music, agenda kikola ng'ayita mu social media, abantu abamugoberera. Tugenda kutambula naye. Eddy ekitasobola kukikola ng'atudde waka. Kitegeeza tulina okutambula naye okubeera nti asobola okumanyibwa wonna ne byagenda okutunda abe ng'abimanyi. Mugenda tulaba nnyo ne Eddy Kenzo mu bibuga ebyenjawulo. Mujja kutulaba Fort Portal, mugenda kutulaba Mbarara, mugenda kutulaba e Karamoja mu Manyata, mugenda tulaba ne Eddy Kenzo nga tulinnya olusozi lwa Rwenzori, mugenda kutulaba ne Eddy Kenzo nga tugenda ku Source of the Nile, mugenda kutulaba ne Eddy Kenzo basebo ne bannyabo nga tulambula Gorillas, mugenda kutulaba ne Eddy Kenzo nga tukyala mu eri Kingdoms
nga tukyalayo nakuba nga tuli mu nguudo nga tuli mu malwaliro mutugenda tutwala ne Eddy Kenzo nga tuwagira okubeerawo kw'emirembe because peace bwebanga teri bwemba temulina mirembe eggwanga lyammwe terisobola kuba nga likyaza abalambuzi. So tourism kyeki tourism bye bintu byonna ebisikiriza omuntu okujja mu ggwanga lyammwe ekimu ku kyo gy'emirembe bwemba temulina mirembe eggwanga eryo teri muntu asobola kulikyalamu. So project zonna ezitwetaagisa okuteekamu amaanyi okuba tulina emirembe Eddy Kenzo agenda kuba involved kubanga twetaaga eggwanga laffe okusigala nga lirina emirembe abaana baffe basigale nga bafuna emirimu mu ggwanga laffe. Basabo ne bannyabo olwaleero nja kutwala omukisa guno okubanjulira mu ngeri enjawulo. Eddy will keep standing where he is. I'll come there because I know it's more central. So njagala okutwala omukisa guno kula ministry kula government ya Uganda okuba unveilingira tourism ambassador ompya agenda okuteekamu amaanyi ge gonna okuba nti eggwanga lyaffe alitambuza ate n'okwongera okuli promotinga. Basebo ne bannyabo akodoka ngenda kikola kino nga mukwasa flaga yaffe eya Uganda. This is our flag. It's a flag of your motherland. We have not shown, but we have our country. This flag, when you look at that bar, it talks about peace. This country must be peaceful. That's why we chose a bar that's not even harmful, very peaceful. One of the items that we need to promote our country, in our country is to promote peace, to have a peaceful country, and that will help us to make sure that we attract the tourism in our country. So I want to, first of all, to wrap you with this flag. If the hand can be out here. Yes. And today, from today onwards, wherever you are, talk about Uganda, talk about the peace of our country. For God and my country. Thank you so much, Honorable Godfrey Chiwanda Subi. At this point in time, I want to invite for any necessary questions that you would want to either ask the ambassador or the minister or the different representatives. Most especially bannamawulire okuva mu media houses ez'enjawulo nsanyuse nnyo nnyini ddala okubeera wano ku lunaku luno mu maaso gammwe Mukama Katonda wa buyinza. Ntwala akakisa kano okusooka okwebaza Mukama Katonda eyantonda n'anteeka mu nsi eno ate nga si nsi ndala wabula Uganda ngera ndi Munnayuganda. Neebaza nnyo Mukama Katonda eyansitula n'anzija mu buyinike n'antuusa wano wendi era wensobodde n'okufunira omukisa ogunyimiriza wano maaso ga olunaku olwaleero nga tourism ambassador wa Uganda eggwanga eryenkizo mu bulamu bwange. Twala akakisa kano okusooka obategeeza nti nyina ekintu ekibadde kinnumiriza mu mutima ekyokuba nti nali appointed as Kenyan tourism ambassador. Manyi Kenya okuva ku nsonda mpaka ku nsonda. Videos muzimanyi muziraba mwandabanga nga ntuwalinga Kenya buli wamu. Era natunda nnyo Kenya nga mpita mu music, dance and drama. Natunda nnyo Kenya nga mpita mu bawagizi bange Bannayuganda, East African, Africans and the world over. Naye one time gamba Kenya